Runaway. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Runaway 2 Sen Żółwia. Poprzedni odcinek skończyliśmy sobie właśnie w tym miejscu i to, co będziemy chcieli zrobić teraz, to porozmawiać sobie z Kajem, tak więc zróbmy to. Something happened before, and I just don't get it. While I was talking with Knife, Kai called me by my name, but I'd swear I'd never mentioned it. I'll go ask him about it. Excuse me for bothering you, Kai, Aloha, Brian. but how do you know my name? You mean you never mentioned it? Not as I remember. Well, I must have heard it around town, brah. That's funny, because I just got to this island. Welcome, then. Do you plan on sticking around, brah? No way, I'm just passing through. Or more like I just dropped in by chance. No. Stay as long as you want, brah. I like it when you Malihini come to live here. As long as you don't make noise and you let me meditate in peace. There's fewer and fewer of us who speak Hawaiian, though. And it's sad to see the traditions disappear. I bet you don't even know that Mala, the name of the island, means garden. I'd love to learn Hawaiian, but I have no time to waste. Hang loose, brah. Nothing in life is worth running away. First, you have to ask yourself about the mana'o and things. What they truly mean. And the best way to do that is to lay down and take a load off for a while. Darn, the main reason I came was to ask you a few questions. Whatever you want, brah. Do you know if there's any way into the military camp without being seen? Not a one, brah. Those soldiers are as wa'awa'iki as they seem. They set up around the Tiki Temple, and that place is practically impenetrable. I've heard you're a surfing hero, even though you're missing a leg. No big deal, brah. People who don't think exaggerate all the time. Lots of talking, lots of hurrying, and little meditating. People should spend more time lying in a hammock. Plus, if that shark hadn't gnawed my leg off, nobody would talk about me. It must be hard to live with a prosthetic leg. Maybe at first. Until you find someone missing the opposite leg who has the same taste in shoes as you. So just imagine, I'm saving a fortune. What a faux pas, that shark mess. Not as much as you think. Since then, I look at things from a much calmer perspective. And I appreciate certain things I wasn't interested in before. I got my parents' house back and moved into it. I took Knife in as a student to convey my knowledge to him, and I started to study my own island. Its past, its animal life, its customs. But mainly it helped me discover my true calling. Meditating. I'm curious about your peg leg. It's a leg made of flexible black metal, especially for athletes. But I don't think you can see it, brah. Knife's kid Koala stole it from me this morning. The little rugrat was playing with the sand, and I guess he used it as a shovel. Who knows where he hid it? Getting back to what we were discussing, according to Lokelani, your grandpa was a witch doctor. Nani Koki, Lokelani, huh? Yeah, my grandpa and my great-grandpa before him was the island's official kahuna and official witch doctor of the poultry god. His specialty was bringing poultry shop chickens back to life. Is it true that if a bird dropped dead, your grandpa could revive it? That was his specialty as a kahuna. He was called Kini Papa Moa, which means something like king of the sick poultry. He was so famous they showed him on TV around the world, until the National Bird Lovers Association denounced mistreatment of our fine feathered friends, and he was never allowed to revive a bird again. Then he started learning Reiki to use as a hangover remedy, but he never seemed to be very good at it. Maybe it's 'cause he only had one hand. I guess you must know a thing or two about witch doctoring. My grandfather would always take me to his Hawaii, his ritual hut, which is where he would teach me everything a good kahuna should know. Sharks are the spirits of our ancestors. To revive a bird, add a bit of this and a dash of that. Do this, do that. So, your great-grandpa was a witch doctor too? Yeah, brah, they say he was a specialist in hearing the future through the sound of waves. Though I've also heard he was born without one of his ears. What does Nani Koki mean, referring to Lokelani? Pretty much the same as Hilu Hilu. But Lokelani is much more than that. You gotta admit that Kio has turned into one real huilau. I'm just saying that 'cause that nice fat manu she has.
and that incredibly uli pair of pekekeu get my mind to think of nothing but lele, lele, and more lele. I'm not sure, but that sounded a bit gross. Why? It's just that the girl has turned into a true pet fanatic, which is just 'cause of that big fat parrot she has. With that incredibly wide pair of wings that get my mind to think of nothing but flying, flying, and more flying. What did you think I meant, bro? Me? Nothing. But I still don't know what it means if you say Lokelani is Nani Koki. Heck if I know. Oh yeah, I think it means the same thing as when Knife says she's a hot babe. Or something like that. Maybe we should talk about witch doctoring some other day. Alright, bro. What does that word bra mean that you say so often? I wouldn't know how to translate it, bro. Hold on, maybe Knife knows. Listen, bro. What do you want, mate? Hey, how would you translate bra, bro? I don't know, mate. Think harder, bro. Hey, the one who speaks the Hawaiian lingo is you, mate. Yeah, but I want to know how to say bra in your language. No, mate, I don't know what bra means. You sure, bro? Don't go aggro on me, mate. I can't stand the way that bra's always saying mate all the time. Sorry, Brian. You're just gonna have to find out then. I'll just keep strolling around the island. Aloha kaua, Brian. I'm just gonna keep meditating for a while. No i proszę, okazuje się, że Kai pochodzi z jakiejś rodziny o tradycjach szamańskich. Ciekawe, chociaż to, co opowiadał, było dosyć, wątpliwe. Niemniej jednak teraz spróbujemy sobie rozejrzeć się po tej lokacji i w tym celu udamy się w lewą stronę. There's a cute little miniature-sized dock and a motorboat which, of course, must be the one that belongs to Knife. Tak, znajduje się w tym miejscu zatoka, w której zacumowana jest motorówka noża, tak więc udajmy się w tym kierunku. Tutaj, jak widzicie, to lokacja jest naprawdę pięknie narysowana. Mnie osobiście naprawdę urzeka, jest po prostu fantastyczna. Jednakże na początek rozejrzymy się troszeczkę i to, co będziemy chcieli obejrzeć w pierwszej kolejności, to oczywiście będzie motorówka noża, tak więc spójrzmy. Not the latest model, but it'll do. Dobra, spróbujmy sobie przeszukać tą motorówkę. There doesn't seem to be anything interesting inside. Brian twierdzi, że w motorówce nie znajduje się nic interesującego, natomiast z pewnością powinna nas zainteresować skrzynka z narzędziami znajdująca się na pomoście. It most likely belongs to Knife. I'll take it. Knife probably won't mind. Not much in it. Wrenches and screwdrivers and things like that. But some tools is better than no tools. W skrzynce znajdują się narzędzia, w tym klucze i śrubokręty. Są to z pewnością takie przedmioty, które bez wątpienia przydadzą nam się w dalszej rozgrywce. Natomiast teraz zainteresujmy się tym otworem w skałach, przyjrzyjmy mu się. I think that leads out into the open sea. Tak, jest to wyjście już na otwarte morze, tak więc gdyby udało nam się jakoś pożyczyć tą motorówkę, to prawdopodobnie po odnalezieniu Giny byłaby to dla nas jakaś forma transportu. Natomiast teraz już opuścimy sobie tę lokację, nic więcej tutaj na razie nie możemy zrobić i myślę, że teraz już na spokojnie opuścimy sobie miasteczko surferów i udamy się z powrotem na plażę. Tutaj oczywiście skierujemy się w pierwszej kolejności do baru, dokładniej do Lokelani. Myślę, że powinniśmy z nią troszeczkę porozmawiać odnośnie kilku tematów, mianowicie mechanicznego byka, którego znaleźliśmy, a także tego jej programu do charakteryzacji. Lokelani, I wanted to ask you for something. Oh, sorry. I must be the worst waitress in the Pacific. What can I do for you, Kaimi? No, I didn't mean that. I just wanted to chat with you. I proszę, pojawiła nam się opcja dialogowa dotycząca zepsutego mechanicznego byka, tak więc wykorzystajmy ją. You know, I've never ridden a bucking bronco before. Well, unfortunately, you won't be riding this one either. It's been broken for a long time. I think the last guy to ride it was my ex. That was Brian, for sure. No, that was Georgios. He would saddle up and scream, "Hit it, Loki, this one's for you, baby." I would activate the button underneath the bar, and he'd buck back and forth until his perfect little behind was sore. Then I'd turn it off. When did that bucking bronco stop working? Let me calculate. Since Georgios returned to Greece, let's see. Georgios was the one before Atahualpa. Atahualpa came before Vincenzo. Vincenzo was right before Nanook. And a bit later there was Joao. Then Victor. Then Abbas. Wolf. Lars. Sean.
Yeah, so I guess it was about 12 or 13 X's ago. Your ex was such a lummox that he busted the bucking bronco? No, but he came from an island where people jump onto bulls. He would hop on and start doing handstands and backflips. He said it was all a matter of balance and foresight, but it didn't seem that simple. Balance and... Wait a minute, Lokelani. We'll have to talk later. Okay, guy. See you around. Balance and foresight. Those are exactly the same words Knife used to describe the essence of surfing. If I could convince him to practice surfing on top of the bucking bronco, then maybe he'd let me borrow his motorboat. The bad thing is, I'd have to fix it first. And my mechanical skills are so bad I can't even screw in a light bulb. Tutaj już zaczyna działać liniowość gry, gra naprowadza nas na to, co powinniśmy zrobić w dalszej kolejności, tak więc oczywiście będziemy chcieli porozmawiać z Nożem na temat tego mechanicznego byka. Tymczasem tutaj zakończyła nam się konwersacja, a nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkich tematów, które chciałam poruszyć. Dokładnie chciałam jeszcze pogadać z Lokelani na temat tego jej programu do charakteryzacji, o którym nam mówiła 2 odcinki temu. Tutaj mamy dosyć ciekawą sprawę, ponieważ wiemy, że przyjeżdża profesor Pinion. Dobrze byłoby się do niego upodobnić, skoro ten oficer nie jest jakoś szczególnie roztropny, tak więc wrócę sobie jeszcze raz do rozmowy z Lokelani i poruszę właśnie ten temat. Hey, Lokelani. What's on your mind, Kaimi? Tell me about that movie magic makeover software again. Grease Paint Pro? Isn't it unbelievable? No i proszę, mamy nową opcję dialogową, tak więc wykorzystajmy ją. Could you use Grease Paint Pro to make me look like somebody else? Yeah, but you'd have to bring me a picture of the person you want to look like, and one of yourself. Why don't you take my picture? I bet you have the latest state-of-the-art digital camera. Had is the word. That's the only trouble when your boyfriend is a professional thief. What were we chatting about? All you men are the same. You're so busy looking at our cleavage, you can't pay attention to what we're saying. So it makes no difference. We can talk about whatever you wish. I'm gonna take a stroll. See ya later on. See you around. Jeżeli chcemy, żeby Lokelani nam pomogła upodobnić się do profesora Piniona, to będziemy musieli dostarczyć jej zarówno nasze własne zdjęcie, jak również zdjęcie profesora. Tutaj oczywiście będziemy musieli jakoś sobie z tym poradzić. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pojawiła się jeszcze jedna nowa opcja dialogowa dotycząca pożyczenia kredy. Jest to również ważne, tak więc wrócę do rozmowy z Lokelani i wykorzystam właśnie tę opcję. Hey, Lokelani. What's on your mind, Kaimi? Could you lend me some more chalk? I'm sorry, but I don't have any more. That penny-pinching boss of mine steals them from the local public school, and he won't steal any more until the last piece is reduced to a speck of dust. I'm gonna take a stroll. See ya later on. See you around. No niestety Lokelani nie ma więcej kredy, szkoda. Wygląda na to, że będziemy musieli tutaj wykorzystać recepturę oficera. Natomiast teraz zainteresujemy się tym automatem robiącym zdjęcia, ponieważ konieczne jest, żebyśmy mieli swoje własne zdjęcie. Tak więc pójdziemy sobie właśnie w tym kierunku i zobaczymy, co będzie dało się zrobić. Myślę, że na początek troszeczkę jeszcze się rozejrzymy. Spójrzmy dokładnie na to miejsce za panelem. Ah, I've reached the heart of the beast. I mean, the place where you stick coins in and the photo pops out. Dobra, możemy tam wejść, tak więc skierujmy się teraz za panel. Oh, the lights are turned off. That means the photo stand is either unplugged or, even worse, out of order. Wygląda na to, że automat działa na żetony, natomiast mamy tutaj również jakąś instrukcję, tak więc przeczytajmy ją sobie. 1. Insert $5 token into slot. Bills not accepted. 2. Place heads in face holes. 3. Remain totally still while photograph is taken. 4. Surfing photo will pop out in less than 1 minute. Cóż, instrukcja jest dosyć łopatologiczna, natomiast teraz przyjrzyjmy się dobrze na to miejsce, w którym wrzuca się żetony. Ma ono dosyć nietypowy kształt, tak więc obejrzyjmy je sobie. With that weird shape though,
I bet it works with tokens instead of regular coins. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli będziemy chcieli użyć tego urządzenia, wykorzystać tą maszynę do robienia zdjęć, to będziemy potrzebowali jakichś bardzo specyficznych żetonów. Natomiast, skąd my weźmiemy żetony? Tak, tutaj dobrze byłoby się kogoś o to zapytać i oczywiście w tym celu wrócimy sobie do baru i ponownie spróbujemy porozmawiać z lokalami, licząc na to, że uda nam się pozyskać jakieś informacje. Hey, Lokelani. What's on your mind, Kaimi? What do you know about that photo stand over there? Oh, it's just another money pit for tourists that my boss set up. And why isn't it working? No, it actually works fine. It's probably just not plugged in. Where can I get my hands on some photo stand tokens? Do you sell them? No, they normally sell them in the souvenir shop, but since it's closed, if you had a tow truck, you could lift the photo stand platform, because lots of tourists drop coins in the cracks between them, and there they stay until my money-grubbing boss does a full sweep to gather them up. I'm gonna take a stroll. See ya later on. See you around. Hech, okazuje się, że żetonów będziemy musieli szukać w lokacji z maszyną, z urządzeniem do robienia zdjęć. Podobno ludziom wypadają te żetony, mogą być gdzieś w okolicy, albo pod platformą, albo gdzieś w najbliższym sąsiedztwie. Cóż, myślę, że oczywiście potrzebujemy tam wrócić i po prostu dobrze się rozejrzeć, tak więc na początek zajrzyjmy sobie pod platformę. Yeah. Let's see if Lokelani is right. Man, it's dark. Who knows what's crawling around down there? There might be a token under the boards, but it's pitch black underneath. There was nothing as far as my arm could stretch anyway. Zdecydowanie Brian nie będzie w stanie wczołgać się pod tą platformę, ani nawet wcisnąć tam swojej ręki. Tutaj będziemy potrzebowali pomocy kogoś, znacznie mniejszego i być może nieco skacowanego. Dokładnie jest to ten moment, w którym wykorzystamy lemura, którego w niewiadomym celu zabraliśmy z dżungli i teraz wciśniemy go po prostu pod platformę. Try to get the long-tailed troublemaker to go under there, grab a token and give it to me? That would rank #1 on any list of outlandish ideas, but in my particular case, I've done nuttier things and they've worked out in the end. Knowing that lemur's nasty ways, I doubt this'll work. But times are desperate. Come on, little guy. Bring a pretty token to nice old Uncle Brian. That's it, you lovable furball. In you go. I wonder if he's actually following my instructions or lunching on sand crabs. Hello? Good primate. Hey, wait! More whiskey, you sauced little scamp? No. What now? Beer. This is insane! I'm enslaved to a boozed-up simian. He's pretty darn good at drawing, though. Well, I guess I have no choice but to find my alcoholic lemur a brewski. No i proszę, lemurowi udało się wykopać spod piasku ten żeton, którego potrzebujemy. Natomiast ta pijaczyna chce od nas wysępić piwo. I tutaj chcąc, nie chcąc, będziemy musieli oczywiście mu to piwo dostarczyć. Tak więc w tym celu już po raz kolejny wrócimy sobie do baru i teraz zamówimy piwo. Lokelani, I wanted to ask you for something. Oh, sorry. I must be the worst waitress in the Pacific. What can I do for you, Kaimi? No, I didn't mean that. I just wanted to chat with you. I've been walking around in the sun for so long, I'm parched. Give me a beer, please. Sure thing. That'll be $2. Well, the truth is, I don't have a cent on me, but I'll pay you back. You can trust me. Sorry, my boss doesn't let customers run a tab, and I don't trust men that much. While we're on that topic, there's something I wanted to mention. I'm listening. Here's the thing. I get the impression that you never listen to me when I'm talking to you, and it really bums me out. But do you think I would have spent so much time with you if I didn't like hearing you describe the island, your work, your boyfriends? That's easy to say, but I need you to demonstrate it.
I've got it. I'll ask you a few questions about my ex-boyfriends, and if you're right, I'll give you a beer on the house. Well, so far I haven't really gotten their names straight, I admit. Plus, you might ask me about a boyfriend you've never mentioned. That must mean we need more quality time together. Ready? If I must. I had a Central European boyfriend who bears a great resemblance to the Colonel. What was his name? Kaimi? Jeżeli chcemy pozyskać piwo nie mając pieniędzy, to będziemy musieli poradzić sobie z tą, zagadką. Tutaj cała zabawa polega na tym, żeby po prostu podawać właściwe imiona czy też nazwiska byłych chłopaków Lokylani, o których nas zapyta. Ja oczywiście pozwolę sobie już podać właściwą kombinację, natomiast powiem Wam tylko tyle, że gdybyśmy się pomylili, to po prostu rozmowa się zakończy i trzeba będzie ją rozpocząć po raz kolejny. Tak więc tą zagadkę równie dobrze można przejść metodą prób i błędów, natomiast jest to nieco czasochłonne i irytujące. Tutaj pierwszą właściwą odpowiedzią jest imię Milo, czy też Milo i właśnie tej odpowiedzi udzielimy. Co więcej, jest tu pewien ciąg logiczny, ale to Wam pokażę już za chwilkę, a tymczasem udzielimy właściwej odpowiedzi. Milo? Well, alright, but that one was a cinch. I also went out with a Polynesian dude. His name was... I teraz powiem Wam o ciągu logicznym, który się tu pojawia, mianowicie dwie pierwsze litery poprawnego imienia są dwoma ostatnimi literami poprzedniego poprawnego imienia. Lopati. Not bad. Now let's see if you can remember which of my exes was of Indian origin. Poprzednie właściwe imię to Lopati, tak więc teraz wybierzemy Tiru. Tiru. Very good. Now for the last one. Which of my ex-boyfriends had the same name as you? That one I know. Brian. Now, did you think I'd make it that easy? I want his last name. That's not fair. Plus, I'm sure you never mentioned it. Well, of course I mentioned it, silly. I swear you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. All right, stop it. I mentioned it, period. If you don't remember, that's your problem. Spit it out. Poprzednią poprawną odpowiedzią było Tiru, tak więc teraz wybierzemy sobie nazwisko Russell. Russell. Oh, Kaimi. Finally a guy who knows how to listen to a girl. Come here, you've earned a free beer. Though I don't know if I have any left after Kai and Knife's daily 7-beer brunch. Oh, you're in luck. There's one left. Thanks, Lokilani. It is truly ice cold. If that deadbeat monkey gets a sore throat, I hope nobody blames me. Are you alright, Kaimi? You look like you're out of it. Me? Not at all. I'm gonna take a stroll. See ya later on. See you around. Zagadka, jak widzicie, nie była jakaś szczególnie trudna, nawet jeżeli ktoś by się nie dopatrzył ciągu logicznego, to i tak można byłoby ją rozwiązać metodą prób i błędów. Niemniej jednak mamy już piwo, tak więc teraz wracamy sobie do maszyny, a dokładniej do naszego lemura. I to, co będziemy chcieli zrobić, to dać mu piwo, a dokładniej umieścić je pod platformą, tak więc zróbmy to. Little demon, look what your slave brought. I hope he doesn't pass out down there. Little demon? Why, you... That's better. It's so much easier to get tokens back on Coney Island. Well, kid, nice to have met you, but I think it's time to go our separate... Okay. Oh, jeez, he's hitting the bottle again. Where would he end up if I wasn't taking care of him? Tak, pijany lemur po raz kolejny trafił do naszego ekwipunku. No cóż, przyda nam się później, może jak już trochę przetrzeźwieje. Natomiast teraz ważne jest to, że mamy żeton i to, co będziemy chcieli zrobić, to wrzucić go do maszyny i zrobić sobie zdjęcie, tak więc do dzieła. But the machine isn't turned on. I don't want it to gobble up my token for nothing.
Cóż, żeby nie było nam za łatwo, to okazuje się, że maszyna nie jest włączona, czyli prawdopodobnie nie jest podłączona do prądu, bądź też brakuje zasilania. Z tym problemem będziemy musieli sobie poradzić, natomiast zrobimy to już w ramach kolejnego odcinka, ponieważ na dziś to będzie już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że całą serię będzie Wam się oglądało bardzo przyjemnie. No i cóż, zapraszam Was do kolejnego odcinka, a tymczasem żegnam się już z Wami, tak więc trzymajcie się. Hej!